Der Xenobiologische sah in seinem sterilen Labor an Bord der Forschungsschiffs der Wolfach anstatt auf die blinkenden Datenscenes Computers. Wieder ein primitiver Planet. Wieder ein weiter Spezies, die gerade erst das Radio entdeckt hat. A Zustand tippt routinemäßig primitiv Primaten Welt in sein Datenbank an. Die Wolfach waren in friedlich Zivilisation. Die seit Jahrhunderten durch das Universum reist und Welten katalogierte. Sie hatten schon tausend solcher Planeten besucht, meist langweilig Welten mit Kreaturen, die gerade erst für gemacht oder ein Fake-Werkzeug entwickelt hatten. Diese blaue Planet namens erschien nicht anders zu sein, meldet sich sein Assistentchen von der Konsole neben. Die Radiosignals sind interessant. Dies Menschen scheinen komplexe Kommunikation zu haben ausgeortet. Käfer winkt ab, das sagen sie all Jin. Warteeb, bis wir hier kommen. Es wird wieder nur Primitives geblieben sein. Das Forschungsteam folgt den Standardprotokollen, die für all Pre-Raumfahrt-Zivilisation gelten. Heimlich Beobachtung aus sicherer Entfernung. Dokumentation von Sozialverhalten, Einschätzung der Entwicklungsstufe. Dann weiter sehen zum nächsten System. Simple Routine, aber schon bei den ersten Beobachtungen bemerkten sie etwas Seltsames. Dies Menschen verhielten sich anders als andere primitive Spezies. Sie bildeten riesige Gruppen, manchmal Millionen von Individuen in einer einzigen Siedlung. Das war ungewöhnlich für so eine junge Zivilisation. Schauen Sie sich das an, rief Forscher in Juna aufgeregt. Sie organisieren sich in komplexen Hierarchien. Und diese emotionalen Reaktionen, ich habe so etwas noch nie gesehen, Käfer. Beobachtet die Bildschirme mit wachsender Verwirrung. Die Menschen weinten, lachten, umarmten sich, stritten miteinander, eels mit einer Intensität, bei den logisch denkenden Wolfach völlig unbekannt war, emotional volatile. Momentan und matcht sich Notizen, aber im Wesentlichen harmlos, typisch für ihn sich. Entwickeln Spezies, die Wolfach waren stolz auf ihr logisch, friedliche Gesellschaft, Konflikte lassen sie durch Verhandlungen und rationelle Diskussionen. Dies Menschen mit ihren wilden Gefühlsausbrüchen und chaotischen Verhaltensmustern wirkten auf. Sie überdreht kinder. Sie scheinen eine Obsession für Wettkampf zu haben, berichtet Analyst Minho. Ständig messen sie sich in seltsamen Aktivitäten. Rennen, Ballspiel, sogar Gesungswettbewerb, Primitive Dominanzritual, entschied Käfer. Völlig normal für ihr Entwicklungsstufe, was sie nicht verstanden, war, dass sie gerade dabei waren. Den größten Fehler in der Geschichte Wolfach zu machen. Sie unterschätzten ihn Spezies, die Überleben zu einer Kunstform perfektioniert hat. Die getarnten Forschungsschiff der Wolfach glitten lautlos in die Erdumlaufbahn ein. Es war Anfang 2024. Und die Menschen unten hatten keine Ahnung, dass sie beobachtet wurden. Juna justierte ihr Sensoren und begann mit der systematischen Dokumentation der menschlichen Gesellschaft. Faszinierend, murmelt sie, wenn sie die Daten durchging. Dies Menschen bilden unglaublich große Gruppen. Schauen Sie, die Stadt hier hat über 8 Millionen Einwohner. Wie schaffen sie es, so viel Individuen zu koordinieren? Käfer schaut von seinem eigenen Bildschirm auf, wahrscheinlich, durch ein Fake-Instinkt, weil primitive Spezies leben in Schwärmen. Aber je länger Juna beobachtet, desto verwirrter wird sie. Die Menschen zeigten Verhaltensweisen, die weit über ein Fake-Schwarm in Tellings hinausgingen. Sie organisierten Komplexereignis mit Millionen von Teilnehmern, sportlich Wettkampf, bei denen Menschen aus der ganzen Welt zusammenkommen, nur zu schauen, wie andere rannten oder einen Ball kickten. Sir, das hier verstehe ich nicht.
Sagtüner Ansicht auf ihr Aufzeichnungen. Gestern haben über 1 Milliard Menschen gleichzeitig dasselbe Ereignis verfolgt. Sie sahen in ihren Husen anstarten auf Bildschirm, nur zu sehen, wo schneller laufen kann. Jin, der an der Communication Station arbeitet, lacht. Das ist doch verrückt. Warum verschwenden Sie Zeit damit, anderen beim Sport zu schauen, anstatt selbst zu rennen, was die Wolfach nicht begriffen, war die emotionale Verbindung dahinter. Sie sahen nur die oberflächlichen Menschen, die schreien, weinten und vor Freude sprangen, wegen Ereignissen, die für sie völlig unbedeutend erschienen. Ihre emotionalen Reaktionen sind extrem notiert. Die Forscherin Hannah. Bei diesem Fußballspiel haben Menschen geweint, als ihr Mannschaft verloren hat, richtig geweint, als war jemand gestorben. Die Wolfach, die Emotionen nur als störend Faktoren bei der Entscheidungsfindung konnten diese Intensität nicht verstehen. In ihrer Gesellschaft wurden Wettkämpfe rational entschieden, der Bestgewen, all anderen akzeptierten das logisch. Analyst dokumentierte weiter merkwürdigkeiten. Sie haben Ritual, bei denen sie sich versammeln und gemeinsam dieselben Wort sprechen. Manchmal bewegen sie sich dabei rhythmisch, sehr primitiv, religiös oder sozial Bindungsritual, klassifiziert Käfer, typisch für Frühzivilisationstun, aber selbst muss zugeben, dass die Komplexität verworren war. Dies Menschen koordinierten sich über riesige Entfernungen, tauschten Informationen in Sekundenbruchteilen aus und reagierten als Gruppe auf Ereignisse am anderen Ende des Planeten. Interessante Exempel mit grundlegenden sozialen Strukturen. Diktierte Käfer in seinen Bericht, emotional instabil, aber keen, unmittelbar Bedrohung, Empfehlung, Fortsetzung der Beobachtung für weitere Datensammlung. Keiner von ihnen ahnt, dass sie gerade dabei wären, die gefährlichste Eigenschaft der Menschheit zu übersehen, hier Fähigkeit, durch pure Willenskraft und emotionale Verbindungen unmögliche zu erreichen. Dort ist begann mit ein paar Explosionen am Rand eines Kontinents. Käfer schaut gelangweilt auf die Sensidaten und matcht die Notiz über lokale Territorialspannungen. Solch Konflikt hatte schon tausendmal bei primitiven Spezies beobachtet. Normalerweise kämpfen ein paar hundert Individuen mit Stöcken und Steinen, bis der Starke gewinnen. Nur ein weiterer Stammeskonflikt, murmelte zu seinem Team, protokolliert es und lasst uns weitermachen. Aber Jin, der die technologischen Aspekte überwacht, runzelt die Stirn. Sagt, das sieht anders aus. Schauen Sie sich an, was in den letzten 48 Stunden passiert ist. Die Daten auf seinem Bildschirm zeigten etwas Ungewöhnliches. Fabriken, die gestern noch Autos oder Telefon hergestellt hatten, produzierten plötzlich militärische Ausrüstung. Zivilflugzeuge wurden umgebaut. Sogar Spielzeughersteller begannen, Komponenten für Waffen zu fertigen. Das ist unmöglich, sagt Juno ungläubig. Wie können Sie Ihre Gesamtproduktion so schnell umstellen, bei den Wolfach wird so in Umstrukturierung Jahr dauern? Jin zoomt in hier heran. Schauen Sie hier, dies Fabrik hat komplett Fertigungslinie in nur 3 Tagen geändert. Von Kinderspielzeug zu Drohnenkomponenten, aber das war erst der Anfang. Communication sofern Sie Hannah überwacht die menschlichen Datennetzwerk und traut Ihren Augen nicht. Die koordinieren sich über den ganzen Planeten, berichtet sie aufgeregt. Millionen von Menschen arbeiten zusammen, als wären sie ein einziger Organismus. Die Wolfach sahen zu, wie Menschen auf der anderen Seite der Welt sofort auf Ereignis reagierten, die 1000 Kilometer entfernt passierten. Informationen flossen in Sekundenbruchteilen den ganzen Planeten. Ressourcen wurden neu verteilt.
Plein gendert, als in einer Geschwindigkeit, die für die logisch denkenden Aliens unbegreiflich war. Das sind nicht mehr nur ein paar Stamm, die im Territorium kämpfen, sagt Hannah Nerves. Das ist etwas völlig anders. Analyst Minho beobachtet menschlichen Bewegungen auf den Kontinenten. Schauen Sie sich dies Truppenbewegung an. Sie bewegen Millionen von Menschen gleichzeitig. Und die Strategien, das ist nicht primitiv. Das ist hochentwickelt Kriegsführung. Käfer start ungläubig auf die Daten. Menschen, die als harmlos Primaten eingestuft hat, leiden plötzlich militärisch Fähigkeiten, die sogar die Wolfgang beeindruckten. Sie verwendeten Tuskundsmanöver, Ablenkungen und psychologisch Tricks. Hannah, sind Sie sicher, dass dies Bericht korrekt sind? Fragte mit zitternder Stimme. Ja, Sir. Und es wird noch schlimmer. Sie lernen voneinander. Die neue Taktik verbreitet sich sofort über den ganzen Planeten. Sie adaptieren und verbessern ihre Methoden in Echtzeit. Hannah begann siegend einen neuen Bericht zu tippen. Der ihr beschrieb ein Schätzung komplett widersprach. Dies harmlosen Primaten zeigten Eigenschaften, die bei keiner anderen bekannten Spezies dokumentiert waren. Dort das Universum war plötzlich viel gefährlicher geworden. Minho konnte nicht schlafen. Seit 3 Tagen sah vor seinen Analysegeten. Unstarrt ungläubig auf die Daten, die von der Erde kämen, was sah, überstig als, was über primitive Zivilisation gelernt hat. Käfer, Sie müssen sich das ansehen. Rief aufgeregt seinem Vorgesetzten zu. Dies Menschen kämpfen nicht weiter. Sie denken why und sehr besten Strategien. Käfer kam skeptisch herüber. Die Wolfgang hatten über Jahrhunderte ihre militärischen Akademien perfektioniert. Wo die klugsten KCPF-Komplex Kriegstaktiken studierten, das primitiv Primaten Fähigkeiten zeigen sollten, war lächerlich. Schauen Sie hier, Minho siegt auf ihn dreidimensional Kart. Dies menschliche Einheit hat ihn perfekt Sengenbogen durchgeführt. Gleichzeitig haben sie falschen Formationen gestrut. Den Gegner zu verwirren. Das ist Taktik auf Akademieniveau, aber das war nur der Anfang. Jin hat die menschlichen Kommunikationssysteme infiltriert und brachte Schreckennachrichten. Sie verwenden psychologisch Kriegsführung, berichtete mit zitternder Stimme. Sie greifen nicht nur Körper an, sondern auch den Geist ihrer Feind, die Wolfgang. Die Konflikte immer durch direkt, alle Confrontation Lesson, waren schockiert. Menschen sendeten Falschbotschaften, erschufen gefälschte Nachrichten und manipulierten die Emotionen ihrer Gegner. Es war, als würden sie mit unsichtbaren Waffen kämpfen. Das verstehe ich nicht, sagt Univert. Warum lügen sie, bei es junt immer der starkst oder klugst? Allig unfair, Thai. Der die historischen Datenbanken der Menschen durchsucht. Macht die noch erschreckender Entdeckung. Sie haben detailliert Aufzeichnungen über 1000 von Kriegen, Riefer als, schauen Sie, hier sind Strategien von vor 2000 Jahren, und hier moderne Variationen derselben Taktiken. Die Bildschirm zeigten endlos Archiv menschlicher Kriegsgeschichte, Sun Tzus Kunst des Krieges, Napoleons Feldzug, moderne Guerillataktiken, als sorgfältig dokumentiert, studiert und weiterentwickelt. Mein Gott, flüstert Käfer. Sie haben ihr Gesamtgeschichte damit verbracht, Krieg zu perfektionieren. Minho scrollt durch weiter Daten, und sie lernen voneinander. Schauen Sie, es Taktik wird vor 3 Tagen in einem Kontinent entwickelt und wird heute bereits auf der anderen Seite der Planeten angewendet. Die Wolfgang sahen entsetzt zu. Why Menschen Strategien in Echtzeit adaptierten, in neue Defensive Technik, wird sofort kopiert und verbessert,
ein erfolgreicher Angriff wurde analysiert und als Gegenmaßnahme entwickelt. Sie behandeln Krieg wie in Wissenschaft, stammelt Hannah. Jede Schlacht ist ein Experiment. Jeder Fehler wird dokumentiert und nie wiederholt. Was die Aliens am meisten erschreckt, war die Erkenntnis, dass Menschen nicht nur körperliche empfangen. Sie führten Wirtschaftskrieg, Informationskrieg, sogar Cultural Krieg. Sie konnten Feind besiegen, ohne einen einzigen Schuss abzufeuern. Wir haben einen schrecklichen Fehler gemacht, flüstert Käfer, Ränder die endlosen Daten über menschliche Kriegskunst betrachtet. Das sind keine primitiven Primaten. Das sind geborene Krieger. Sora war eigentlich für die Dokumentation von Tierwelt zuständig, aber was sie in den zerstörten Staaten der Menschen sah, ließ sie als anderwürdigen. Wenn Bomben fielen und Gebäude einstürzten, geschah etwas völlig Unerwartetes. Das kann nicht stimmen. Man meldet sie und justierte ihr Sensoren erneut. Diese Menschen verhalten sich vollkommen irrational. In einem Bunker tief unter einer bombardierten Stadt unterrichtet ihn Frau in Gruppe von Kindern. Sie hat Kreide aus zerbrochenen Steinen hergestellt und schrieb mathematische Gleichungen an die Bettenwand. Die Kinder sollen auf dem kalten Boden und lernten, als war nix passiert. Warum verschwenden sie Energie auf Bildung? Fragt Sora verständnislos. Sie sollten all Ressourcen für das Überleben verwenden. Aber das war erst der Anfang. In einem Krankenhaus und Strom operiert ein Arzt bekösenlicht. Sein Instrument hatte mit kochende Wasser sterilisiert. In Krankenschwester hielt ihn selbst gebastelt Lamp aus Handytaschenlampen. Render ein Leben rettet. Bei uns Wolfig, erklärt Sora ihrem Team. Würden wir logisch entscheiden. Unrichtig Ausrüstung ist in Operation zu riskant. Dies Menschen ignorieren die Logik komplett. Der die emotionalen Muster der Menschen studierte, macht in faszinierend Entdeckung. Schauen Sie sich das an, sagt aufgeregt. Je schlimmer die Situation wird, desto enger arbeiten sie zusammen. Auf seinen Bildschirmen zeigten sich unglaubliche Schienen. Nachbarn, die sich vorher nie gesprochen hatten, teilten ihr letztes Essen. Fremd trugen verletzt Kilometer weit zu Hilfe. Ingenieur bauten aus Schrott und Electromal Communications. Die besser funktionierten als manch System. Das ergibt keinen Sinn, sagt Jin kopfschüttelnd. Unter Stress sollten Individuen egoistisch werden. Das ist biologisch logisch. Aber die Menschen zeigten das Gegenteil. In Gruppe Teenager hat aus alten Smartphones und Autobatterien ein Notfall Internet aufgebaut. Ein pensionierter Professor lehrt Berlebensdechning über Selbstgebot Radiosender. Überall entstanden Kleingemeinschaften, die sich gegenseitig stalkten. Ihre emotionalen Verbindungen beobachtete nachdenklich, funktionieren wie in ein psychisches Netzwerk. Je mehr Druck von außen, desto stärker wurden die Bindungen. Sora dokumentierte einen besonders erstaunlichen Fall. Eine Mutter mit 3 Kindern hat ihr erste Wohnung in ein Kleinschul umgewandelt. Glitch kamen 20 Kinder aus der Nachbarschaft zusammengerückt. Sie unterrichtet mit selbstgemachten Materialien und Geschichten, bei den Kindern mitmachten. Bei rationaler Betrachtung analysiert Sora, verschwendet sie Energie, aber schauen Sie, Kinder sind psychisch stabiler, die Eltern können arbeiten. Die ganze Gemeinschaft funktioniert besser. Die Wolfig begannen zu verstehen, dass ihr primitive Emotionalität letztlich ein Berlebenswortel war. Menschen, die allein sterben würden, überlebten in Gruppen. Irrationalen Bindungen erschufen stark. Wo Logik versagt hat. Wir haben alles falsch verstanden, flüsterte ehrfürchtig. Ihr Emotionen sind nicht der Switch,
Sie sind ihr Geheimwaffe. Der Großchristaldom der Wolfe bereits hat seit 200 Jahren kein Notfallsitzung mehr erlebt. Aber heute leuchteten die Alarmsignale rot, und hundert der wichtigsten Entscheidungsträger des Imperiums versammelten sich in panischer Aal. Käfer stand nervös vor dem riesigen holographischen Display, und wischt sich den Schweif an. Der Stern, sehen zitterten, rende den Bericht vorlas, der friedliches Weltbild für immer sichern wird. Ehrenratsmitglieder, beginnen mit brüchiger Stimme. Wir haben einen katastrophalen Fehler gemacht. Die Spezies, dies Menschen, sind nicht das, was wir dachten. Das Display sieht Bilder von menschlichen Schlachtfeldern, Strategieketten, Unwaffentechnologien, Murmeln ging durch die Versammlung. Wir Ratsmitglieder hatten seit Generationen kein echt Geld mehr gesehen. Ratsmitglied Eldonora Halbin zitternd Hand, Käfer. Wollen Sie uns weismachen, dass dies Primaten in Bedrohung darstellen? Wir haben Technologie, die ihrem Jahrhundert voraus ist. Das dachten wir auch, antwortet Käfer duster. Aber schauen Sie sich das an. Sieht Videos von Menschen. Die unter unmöglichen Bedingungen überleben und kämpfen. Sie haben 3000 Jahre Kriegserfahrung. Wir haben 300 Jahre Frieden. Die still im Rat war bedreckend. Die Wolfe waren stolz auf ihr friedliche Zivilisation. Konflikte lassen sie durch Diskussion und Kompromiss, der Gedenk in ihnen Spezies, die Krieg als normal Lebensweise betrachtet. War traumatisiert und dort die Bumi sprang auf. Ist in voller Panik. Wir müssen sofort handeln. Bevor Sie Raumfahrttechnologie entwickeln, stellen Sie sich vor, was passiert, wenn dies Kriegsmaschen die Stirn erreichen, was schlagen Sie vor, fragt der Oberst rat vorsichtig. Intervention, rief Bumi ins Klassen. Wir gehen hin, übernehmen Ihr Regierungen und führen diese Zivilisation, für Ihr eigenes Wohl und das Wohl des Universums, andere Ratsmitglieder nickten zustimmend. Die klang logisch, die überlegenen Worte wurden die primitiven Menschen zu einer friedlichen Existenz ersehen. Aber Wissenschaftler joren stand auf und schüttelt den Kopf, mit Verlaub. Das kann nicht hinten losgehen. Dies Menschen, zeigen unglaublich Anpassungsfähigkeit, was, wenn sie unsere Technologie gegen uns verwenden, unmöglich, widersprach Bumi. Wir sind in technologischem Lichtgehe voraus. Sie können uns nicht gefährlich werden. Versiegert, dann. Sie die Nussen daten. Entschuldigung, aber da bin ich mir nicht so sicher. In nur einer Woche haben Sie Technologien entwickelt, für die wir Jahr gebraucht hätten. Unter Kriegsdruck wurden Sie kreativ. Die Debatte wird hitziger. Einige forderten sofortiges Eingreifen, andere warnten vor den Risiken. Was keiner von ihnen verstand, war, dass sie bereits einen entscheidenden Fehler gemacht hatten. Sie unterschätzten ihn Spezies, die das Überleben perfektioniert hat. Wir treffen ihn entschieden, wirken die der Oberst ratschlich. Wir werden Kontakt aufnehmen, friedlich, aber bestens. Wir werden dies Menschen zur Vernunft bringen. Im Raum herrscht das tremendes Murmeln. Niemand ahnt, dass sie, gerade den gefährlichsten Fehler, in der Geschichte des Imperiums beschlossen hatten, dort die UTSCHAFT stand vor dem riesigen Kommunikationsjet, und mit Tiefdeutsch. In wenigen Minuten wurde Geschichte schreiben, der erst offiziell Kontakt zwischen den Wolfen und einer primitiven Zivilisation. Es sollte einfach werden. Sind die Betragungskanal bereit? Fragte seinen technischen Assistenten. Ja, Sir. Wir senden gleichzeitig in all größeren Regierungszentren der Erde. Die Menschen würden kein Anderwahl haben, als zu suchen. Geholeichelt selbstsicher.
Der Plan war perfekt, erscheinen. Überlegen Technologie demonstrieren, Fortschritt, anbieten, Control übernehmen, einfach und effektiv. Die Hologramm aktivierten sich weltweit, in Washington, Moskau, Peking, London und Dutzenden anderer, en Hauptstädten erschien plötzlich die Gestalt eines eleganten Wolfig-Diplomaten. Bruges, Menschen der Erde, begann Jeho, mit seiner einguten Rede. Wir sind die Wolfig, in friedlich Zivilisation aus den Sternen. Wir bieten euch Partnerschaft und technologischen Fortschritt im Austausch für. Friedlich Zusammenarbeit. Die Reaktionen waren nicht das, was erwartet hat. Der amerikanische Präsident starrt das Hologramm und flüstert sofort seinem Sicherheitsberater zu. Rufen Sie das Pentagon an. Ich will innerhalb einer Stunde alle verfügbaren Informationen über diese Besicher. In Moskau aktiviert der russische Präsident diskret einen Notfallknopf unter seinem Schreibtisch. Binnen Minuten analysiert ein Team von Militäringenieuren jedes Pixel der holographischen Übertragung. Interessante Projektionstechnik. Memelt der chinesische Ministerpräsident zu seinen Wissenschaftlern. Können wir das nachbauen? Jeho, setzt 10% fort, welcher nichtslos von dem Chaos, das ausgelöst hat, und sehr fortschrittliche Technologie kann problemlos in Hunger, Krankheit, Energieknappheit. Alles was wir verlangen, ist ihr Vertrauen. Was nicht wusst, bereits rennt seiner Rede arbeiteten Hundertteams in der Analyse seiner Übertragung. Menschlich Hacker versuchen, ihr Signale zu verfolgen. Physiker untersuchten die holographische Technologie. Militärstreiten, entwickelten Entwürfe gegen unmöglichen Wesen. Binnen 48 Stunden geschah etwas, womit die Wolfig niemals gerechnet hatten. Anstatt denkbar die angebotene Hilfe anzunehmen, begannen die Menschen zu kooperieren, miteinander, gegen die Aliens. Geheimdienst tauschten normalerweise streng gehärtete Informationen aus. Wissenschaftler verschiedener Nationen arbeiteten plötzlich zusammen. Selbst verfeindete Länder teilten ihr Erkenntnis über die Wolfig-Technologie. Sir, meldet sich Verwunderheit bei Jeho. Etwas läuft schief. Die Menschen reagieren nicht wie erwartet. Was meinen Sie, Sie vertrauen uns nicht? Überhaupt nicht. Die Nation entwickelt unabhängig Plan für den Fall, dass wir lagen. Jeho erwähnt. Bei anderen primitiven Species hat die Demonstration überlegener Technologie immer zu sofortiger Unterwerfung geführt. Das ist unmöglich. Wir bieten Ihnen Fortschritt. Warum sollten Sie misstrauisch sein? Was die Wolfig nicht verstanden. Menschen hatten Jahrtausend damit verbracht, einander zu bekämpfen und zu betrügen. Sie erkannten Manipulation sofort, wenn sie von Aliens kam. Sir, bricht der Communication Software Nerves. Sie stellen sehr spezifisch Fragen über unsere Technologie, und sie wollen Beweis für alles. Jeho begann zu schwitzen. Das sollte ihn einfach übernommen werden. Aber irgendwie hatten die Menschen das Spiel bereits geändert. Geheimdienste Pfizer Start und gläubig auf die Datenstrom, die von der Erde eintreffen. Was als einfach Verhandlung geplant war, hat sich in ein diplomatisches Albtraum verwandelt. Das ist unmöglich. Man meldet sie und scrollt durch die Widersprüchlichen Bericht. Die menschliche Nation irrselt ins etwas anders. Die amerikanischen Wörter behaupteten, sie seien die einzig legitime Weltregierung und könnten für alle Menschen sprechen. Gleichzeitig versicherten die Chinesen den Wolfig, dass Amerika bereits zusammengerückt sei und sie nun die voran übernommen hätten. Die Russen wiederum erklärten, beide Seiten lagen würden. Sir, rief verzweifelt zu Botschafter Jeho hinüber, was sagt uns die Wahrheit? Die Menschen widersprechen sich bei allem. Jeho war völlig verwirrt.
bei den logisch denkenden Wolfe gäbe es immer nur in Wahrheit. Dies Menschen schienen in Welt verschieden Realitäten zu leben, dort eben das war erster Anfang der Problems. Techniker gin brach noch alarmierende Nachrichten. Sie kapieren unsere Technologie, jetzt. Schon, das ist unmöglich, widersprach. Jeho, unsere Technologie ist Jahrhundert voraus. Sie können sie nicht verstehen. Gin siegt im die Beobachtungsbilder. In geheimen Laboren auf der ganzen Welt arbeiteten menschliche Wissenschaftler rund um die. Sie selecten jeden Zentimeter der holographischen Projektionen, analysierten jede Energiesignate, untersuchten jede Frequenz, schauen sie hier, gindutet auf einen Bildschirm. Dies menschlichen Ingenieur haben bereits einen groben Prototyp unserer Kommunikationsdeutung nachgebaut. In nur 3 Tagen was die Wolfach nicht verstanden. Menschen kopierten nicht einfach, sie verbesserten. Ein deutsches Team hat die Alien-Energieverteilung optimiert. Japanische Forscher miniaturisierten die Komponenten. Israelische Militäringenieur weaponisierten die Technologie. Mein Gott, flüsterte als sie die globalen Communicationsmut beobachtet. Sie tauschen Informationen aus, miteinander. Wenn die Wolfach noch versuchten herauszufinden, wo der echte Führer der Menschen war, teilten all Nationen heimlich ihr Forschungsergebnis. Der italienische Durchbruch bei der Hologrammstabilisierung erreicht binnen Stunden koreanische Labor. Australische Entdeckungen über Alien-Materialien landeten sofort in brasilianischen Forschungseinrichtungen. Das ergibt keinen Sinn, sagt Kommunikationssoftware neu kopierend. Gestern haben sich diese Nationen noch gegenseitig bedroht. Heute arbeiten sie zusammen. Began die schreckliche Wahrheit zu verstehen. Sie spielen uns gegeneinander aus, realisiert sie entsetzt. Jede Nation sollte uns anlagen, wenn sie insgeheim zusammenarbeiten. Die Menschen nutzten dieselben Taktiken, die sie in Kriegen perfektioniert hatten. Desinformation, Täuschung unkoordiniert, Gegenschlag. Sie behandelten die Wolfach nicht als Gitter oder Retter, sondern als potenziell Feind. So berichtet Analyst mit zitternder Stimme. Sie haben bereits funktionsfähige Kopien unserer Scanner-Technologie, und sie scannen uns, Jeho. Word bless, sie scannen was? Unser Schiff, Sir. Sie wissen bereits, wo wir sind. Die Erkenntnis traf wie ein Schlag. Die primitiven Menschen hatten die Juga zu Gegeten gemacht. Die Wolfach Flott zog sich hastig aus der Erdumlaufbahn zurück, ihr Schiff flüchteten. In die Sicherheit der tiefen Raums, Botschafter Jeho sah schweigend in seinem Kommandostuhl, rundum in herem Chaos herrscht. Status bericht, forderte mit müder Stimme, als System kompromittiert, berichtet Techniker Ginduster. Sie haben unser Verschlüsselung geknackt, unser Tarnverrichtung durchschaut und siegert, sie senden uns Nachrichten, was, für Nachrichten, verschieden. Die Amerikaner bieten Handelsabkommen an. Die Chinesen laden an zu wissenschaftlichen Konferenzen ein. Die Europäer schlagen kulturellen Austausch vor. Und die Russen, Ginschlacht, die Russen zeigen uns Pläne für Waffen, die auf unserer eigenen Technologie basieren. Käfer arbeitet fieberhaft in seinem Abschlussbericht. 10 zitterten. Render die Wort tippt, die das Gesamtwolfach Imperium, erschüttern würden. Wir haben alles falsch verstanden, diktierte seiner Assistentin Juna. Dies Menschen sind nicht primitiv. Sie sind das Gegenteil. Sie sind perfektionierte Überlebenskünstler. Posierte und schaut auf die Daten, die sein Team gesammelt hat. Jahrtausend menschlicher Geschichte zeigten dasselbe Muster. Egal welche Herausforderung kam, die Menschen passten sich an. Eichheiten, Naturkatastrophen suchen, Krieg nichts konnte sie aufhalten,
Verstehen Sie Erklärte and a species entwickeln sich langsam über Millionen Jahre. Menschen entwickeln sich bei jeder Kreis neu, in Jahrzehnten, manchmal in Jahren. Geheimdienstweise erbracht die Nussen Bericht von der Erde. Sie haben bereits drei verschiedene Prototypen unserer Antriebstechnologie gebaut, und sie funktionieren. In einer Woche, fragt Jeho ungläubig. Sie arbeiten nicht wie wir, erklärt wir planen jahrelang, dann bauen wir. Sie bauen sofort, scheitern, lernen daraus und versuchen es wieder. Tausendmal, parallel. Überall auf ihrem Planeten. Käfer verstand endlich die Wahrheit. Ihr Kriegswesen, murmelte ehrfürchtig. Das ist nicht primitive Aggression. Das ist hochentwickelt Problemlösung unter extremem Druck. Jeder menschliche Konflikt hat Innovation hervorgebracht. Das Internet war militärische Technologie. Satelliten, Computer, sogar Mikrowellen von als Nebenprodukt ihrer Krieg. Sie kämpfen nicht nur gegeneinander, realisiert Analyst. Minho, sie kämpfen gegen jedes Problem. Hunger, Krankheit, Entfernung, sogar den Tod selbst. Für sie ist als ein Krieg, den man gewinnen kann. Die Bericht von der Erdbestheiten das. Wenn die Wolfsachsichtserzigen arbeiteten, Menschen bereits in Plänen für interstellar Reisen. Sie sahen die Aliens nicht als Bedrohung, sondern als Beweis, dass das Universum erobert werden konnte. Empfehlung, fragt der Oberstrat über das Kommunikationssystem. Käfer mit Tiefdeutsch. Sofortige Friedenswörter, als gleichberechtigt, Partner. Still herrscht auf der Kommandobrück. Das Universum wird gefährlicher, fuhr fort. Ischit aggressive Species da draußen. Wir Wolfe haben Frieden, aber kein Kampf erfahren. Die Menschen haben beides, die Fähigkeit zum Frieden und die Kunst des Krieges, schaut auf die Erde. Wo die Lichter menschlicher Stadt funkelten, sie wurden serioso zu den Sternen kommen. Die Frage ist, wollen wir ihr Feinde oder ihr Verbündeten sein?